By the causes Masal Sri Guru and Baranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place, Vatsavan. Vatsavan means the forest of Vatsa, cows. Because when Sri Krishna became 5 years old, he was insisting to his parents, I want to do my dharma as a gopal and take the cows out to graze in the fields. Когда Кришне исполнилось 5 лет, он сказал родителям, хочу исполнять гопа-дарму, пойду пасти телят. So Nanda and Yashoda said, you are too small. Нанда и Йошода сказали, ты слишком You cannot take the cows. We'll let you take only the calves. And not the male ones, only the female calves. Когда Кришне исполнилось 5, он сказал родителям, я хочу пасти коров и быть настоящим пастухом. Родители сказали, ты слишком мал, чтобы пасти коров, они опасные, потому что они иногда брыкаются. Лучше мы тебе дадим телят. So it was here that Sri Krishna got his start. Not as a cowherd boy, but a calfherd boy. Тут началась карьера Кришны The beginning пастушки. stage. То есть ему доверили сначала телят, это был первый этап его становления как пастух. So, when Sri Krishna was 5 years old, perhaps you know that Agasur came, taking the form of a huge snake to try to kill Sri Krishna. Когда Кришне было 5, в то время Агасура принял облик огромного змея, он попытался убить Кришну. All the boys thinking the mouth of Agasur was a cave, they ran in there to play. Мальчики приняли огромную пасть Агасуры за пещеру и забежали туда играться. And then Sri Krishna followed them, and even though all the boys became unconscious as if dead from the poisonous fumes of the Agasur, Sri Krishna expanded himself and choked Agasur and brought all the boys, the nectar of his glands brought all the boys back to life. И Кришне пришлось идти вслед за друзьями туда, к Агасуре, и все эти, они, кроме Кришны, умерли от ядовитых испарений, исходящих из желудка Агасуры, и Кришне пришлось разрастись, убить Агасуру и спасти, оживить всех своим милостивым взором. When Agasur choked, then his prana pushed his atma out of the top of his head. И когда Агасура задохнулся, прана выпихнула его атму из макушки. And then when Sri Krishna came out from the mouth of Agasur, then everyone saw that the soul of the Agasur was floating in the sky and then shining very brightly. It floated through the air and entered into the lotus feet of Sri Krishna. И когда Кришна уже вышел из пасти Агасуры и стоял на улице, то все увидели, как звездочка парила душа Агасуры и вошла в тело Кришны. The demigods showered flowers, they were amazed. Девы стали осыпать Кришну и всех пастушков цветами, они были изумлены. And Lord Brahma also saw this. Господь Separate. They interfere. Жужжание вот это, что Yeah, separate them. So, Brahmaji saw this amazing feat of Sri Krishna. девы были изумлены вот It этой was an amazing feat of his amazing feat. лилой. То есть, как душа Агасуры ушла в столбы Кришны. И Брахма был тоже поражен вот этой лилой, ему так понравилось, что произошло. And Brahmaji thought to himself, I want to see more amazing pastimes. И Брахмаджи подумал, хотелось бы еще побольше таких изумительных лил увидеть. So, when Sri Krishna sat down with his friends to have a picnic, И когда Кришна присел покушать с друзьями, они организовали пикник, while they were enjoying that picnic, the calves wandered away. And Krishna said, oh, it's okay, you just wait there, I'll go and get them. и
Пока мальчики кушали, телята разбрелись в разные стороны, и ребята, заметив это, решили идти вслед за ними. Кришна сказал, не надо, я сам сейчас сам их соберу. Brahmaji thought, oh, what if while Krishna's away, I steal all of his friends and hide them somewhere? Брамаджи подумал, так вот пока Кришны нет, может я украду его друзей? And also steal all of his calves. Может украду его телят еще? Then what will Krishna do? Интересно, а вот как он отреагирует, если придет и никого нет? Will he understand everything? Or will he play like an ordinary child and look for me and ask for my help? Что произойдет? Он все поймет, что произошло, или пойдет за помощью ко мне, как обычный ребенок? So Brahmaji, he was thinking like this, so he tried this experiment. И вот это любопытство взяло верх, и Брахма решил поставить такой эксперимент в лилах Кришны. Some people say that Brahma did not know that Krishna was God. Некоторые трактуют вот эту лилу, что Брахма не знал, что Кришна это Парабрахма, что это Верховный Господь. This Siddhanta is wrong. Это глупо так думать, The неправильно. fault of Brahma here is Arohapanta. Тут He tried to find out more about the absolute truth on the strength of his own capabilities by the empirical investigation or research process. Брахма прекрасно знал, что это Верховный Господь. Его ошибка была в том, что он шел путем тут Арохапанты. Своими усилиями пытался постичь абсолютную истину. The method to see more amazing pastimes of Krishna is to do bhajan, and Krishna will mercifully reveal them. We cannot by force become the witnesses of his beautiful lila. Вот, доступ к лилам Кришны по благословению только. То есть тут нельзя пытаться силой проломиться, потому что никуда ты не попадешь так. Мы должны совершать садану и ждать этой милости, когда Кришна захочет пролить эту милость. So Brahmaji stole the calves and the boys and put them in a mystic slumber in a cave. Брахма воспользовался отсутствием Кришны и похитил телят и ребят и усыпил их мистическим сном в пещере. Then he went to Brahmalok. И пошел домой на Брахмалок. In the meantime, Krishna could not find his friends or calves. Конечно, Кришна вернулся, не нашел ни телят, ни друзей. He became worried. If I go home without my friends and calves, what will my mama say? Сильно перепугался, расстроился, подумал, как я домой вернусь вообще без друзей, без телят. Мама же разгневается. So if there's a little child and something goes wrong, then they try to hide it from their parents. Дети всегда, сделав что-то не так, пытаются скрыть от родителей это. So when you're the Supreme Personality of Godhead, then you have so many options how to hide. Когда это ребенок верховный. So Krishna just expanded himself and he became all the calves and all the boys. Из перепугу Кришна просто сам стал и телятами, и пастушками, сделал как дубликаты всех. And he went back to the village playing with all of his friends and all the calves, but they were all him and he was hiding it from everyone. Чтобы никто не узнал, и родители не наказали, он вот так преобразился из телят и пастушков, и сам с собой вот так играл, вернулся в деревню. By the arrangement of Yogamaya, on that day, Baladev, it was his birth nakshatra, so he stayed home. В этот день Йогамая сделала так, что Баладева не было со всеми, потому что в этот день он праздновал день, как день рождения по возвращению этой лунной накшатры. В этот день выпала лунная накшатра, он остался дома. So he had to celebrate by worshipping cows and giving charity to Brahmanas. То есть луна была в той же накшатре, как в момент его рождения, поэтому его мама оставила дома, чтобы они могли поклоняться брахманам, коровам. So Balaram was not among the boys stolen by Brahma. И Баларам в этот день отсутствовал, поэтому его не было там, когда Брахма похитил себя. So then, every morning, Krishna himself, in the form of the boys, would come to Krishna's house. Oh, Krishna, good morning. Wake up. Please come and play with us. Krishna, yes, of course. Krishna's playing all the roles very convincingly. Кришна стал и всеми телятами, и всеми пастушками. То есть играл, как один актер играл все эти роли. И каждое утро мальчики приходили к нему домой. То есть сам Кришна в форме друзей приходил к себе домой, стучал в дверь, будил себя, говорил, Кришна, пойдем пасти телят. But the truth of the matter is this, that any associate of Krishna, even a blade of grass in Braja, is a million times more powerful than Lord Brahma, Внешне казалось, the secondary creator of this universe. что Брахме удалось похитить телят и ребят, но на самом деле любой из них, даже стебелек травы во Брадже, мощнее Господа Брахмы. So Brahma cannot steal them. Брахме не под силу украсть Only телят и детей.
Maya, Krishna's external energy, made some forms of boys, and that bewildered Brahma and made him feel that he'd stolen the boys and put them in a cave. Брахма был в заблуждении полном. Майя создала такие копии телят и мальчиков и убедила Брахму, что он украл. When Sri Krishna came back to look for his boys and his friends on the bank of the river, he could not find them. Why? Because Yoga Maya they were still there, but Yoga Maya had hidden them even from Sri Krishna. То есть иллюзорная энергия Кришны сделала копии детей и пастушков и убедила Брахму, что он похитил их. А когда Кришна вернулся на речку, вернулся к друзьям, они там были, телята были, но Йога Майя скрыла их. When Lord Brahma, after stealing, thinking that he'd stolen the boys, went to Brahma Lok. Брахма, убедившись, что он украл телят и пастушков, вернулся на Брахмалоку. But the gate of his palace was locked. Он не мог зайти, ворота были заперты. He knocked on the door. Он стал стучаться в дверь. And the security, the guards, they opened the doors and then shut the door in his face. Привратник открыл ворота, взглянул на него и резко снова прямо в лицо Again he knocked. Hey, закрыл ворота. open up. I am Lord Brahma. This is my palace. Let me in. Разозлился. Что происходит? Откройте дверь, я вернулся домой. So then the security opened the door. He said, get out of here, otherwise we'll beat you. Привратник открыл снова и с командой security сказал, убирайся прочь отсюда, иначе сейчас поколотим тебя хорошенько. Our Brahma is all-knowing. Наш Брахма He is всеведущий. sitting right now on the throne and he told us that an imposter would come, pretending to be him. Don't let him in. If he tries to get in, you should beat him. Наш Брахма уже дома, и он предупредил нас, что сейчас придет какой-то этот самозванец и будет притворяться им, поэтому мы гоним тебя прочь. Then Brahmaji understood, oh, this boy Krishna is so clever. He pretended that I had tricked him, but he himself has taken my form and sat on my throne, pretending to be me, and told the security to throw me out, and to not let me in and to punish me. И Брахма подумал, не глупый мальчик этот Кришна, значит я поверил, что я обманул его, а на самом деле он уже тут у меня во дворце, притворяется мной. Brahma realized that I've made a mistake. Брахма подумал, так, не очень хорошая ситуация. And quickly flying on his swan carrier, he flew back to earth. И Брахма быстренько запрыгнул на своего лебедя, и тот полетел на землю обратно. And almost 1 year had passed. А на земле уже прошел почти целый год. So, see, Krishna, when Brahma came there, he saw Krishna playing with his friends. И Брахма вернулся на землю и увидел, что Кришна играет со своими друзьями. He said, wait, but I stole his friends. Как ни в чем не бывало, он подумал, странно, я же их похитил. So Brahmaji went to the cave where he put the boys, and he saw all the boys were there asleep. Брахма пошел в But they were пещеру, Maya. в которой он спрятал всех детей, взглянул и увидел, что они все мирно спят там. And then Brahma came back on the bank of Jamuna and saw all the boys were there. He said, what's going on? Is it that when I look on the bank of Jamuna, the boys are, Krishna keeps the boys there, and when I look in the cave, then he moves them and puts them there, and when I look on the Jamuna, then he puts them there? И Брахма подумал, да что происходит? Откуда тут эти дети? Может, он их перемещает, пока я хожу в пещере, он их сюда берет, потом обратно несет в пещеру? Let me find out. И Брахма подумал, это странно, надо проверить. Что Brahmaji has 4 heads, so with 2 heads he looked in the cave, and 2 heads he looked on the bank of the Jamuna at the same time. две головы, с двумя To see головами. if Krishna was switching the boys. Он смотрел из глаз двух голов в сторону реки на Кришну, а с другими глазами смотрел на пещеру. But he saw the boys were there and there. Но он увидел, что мальчики продолжали играть с Кришной на берегу Ямуны. Then he thought, what's going on? И также лежали в пещере. Он думал, да что вообще происходит? And as he was looking at the boys, all the boys became bluish. И он смотрел на мальчиков, и вдруг все мальчики стали темнеть и становиться такого цвета шьям, темно-синего. And they became huge. И стали разрастаться. And they manifested 4 arms with the chakra, shankar, gada and padma. У каждого появились дополнительные две The руки. lotus, the Sudarshan chakra and the conch shell И в and the руках club. у каждого оказались атрибуты Господа Вишну, то есть Гада, Шанка, Лотос и Чакра. These 4-armed forms were not like residents of Vaikuntha. Every one of them had a Kaustuba money on their chest and the mark of Shrivats on the right side of the chest. И было понятно по их облику, что это не просто жители Вайкунхи с обликами подобными Господа, но так как у каждого были атрибуты Господа в руках и Кастубамани,
то стало понятно, что это есть сам Господь. From this little cowherd boy, millions of forms of Bhagavan were manifest everywhere. То есть из вот этого маленького мальчика проявились миллионы форм Бхагавана. Each form was surrounded by Brahma, Shiva, Indra, and all the Chandra, Surya, and all the demigods. И вокруг каждой формы был и Брахма, и Шива, и Индра, и Сурья, и Чандра, Each и form все was демоны. being worshipped by the personified deities of earth, water, fire, air, ether. И то есть в каждой форме поклонялись олицетворенные элементы. Вода, земля, огонь, The эфир. personified forms of karma and sanskars. Олицетворенные формы кармы и самскар. They were being worshipped by 8,400,000 species of life. Им поклонялись 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And they were all around each form worshipping them and dancing and singing kirtan. То есть обитатели вселенных окружали каждую форму Господа, пели, танцевали в киртане. From the devatas, the demigods, even down to small blades of grass, everyone was dancing and singing and worshipping those forms. То есть танцевали и девоты, и стебельки травы, и маленькие насекомые, все радостно плясали в киртане вокруг каждой формы Господа. Of seeing unlimited effulgent waves of opulence, Lord Brahma could barely keep his eyes open. Брахма вообще почти ослеп от этого сияния, от этой айшварии невероятной. He could not even look at the blazing effulgence. Ему было трудно смотреть на это ослепляющее сияние. And he just closed his eyes. Просто закрыл глаза, He could not even think. он уже даже не думал. The only words in his mind were, Idam. Просто What сказал, is that? деньги там, что это? And then Brahmaji fainted. И просто упал в обморок. He did not know for how long he was unconscious. Он даже не знал, сколько времени прошло, пока он лежал без сознания. But gradually when his consciousness came back, he rubbed his eyes. Наконец-то он пришел в себя, протер глаза. And then when he opened his eyes, he saw alone Gopal. И когда он открыл глаза, перед ним стоял лишь один Гопал маленький. Carrying some yogurt and rice and fruit in his left hand because he got up from his picnic. В левой руке у него был еще там рис, йогурт, фрукты какие-то прилипшие к руке после пикника. And he was wandering in the forest here calling, Subal, Sridham, Madhumangal, where are you? И он ходил по берегу Ямуны, говорил, Суба, Слида, Мадумангал, где вы? Looking for his friends who had disappeared. Разыскивал своих потерянных друзей. Brahmaji saw the beauty of this Vrindavana, Брахма увидел сладость Вриндавана, благодать, красоту. where all living entities, they have love for each other. Увидел, как тут мило, что какой тут гармония, все любят друг друга, живые существа. Even the dogs and cats are friends. Даже собаки с кошками дружат. The snake and the mongoose are friends. Мангус со змеей тоже уже подружились. It was, and there was no disturbance of any material energy, waves of hunger or thirst, material hunger or thirst. Не было никаких вот этих нужд, дуальностей, там, жажды, голода, беспокойства, усталости. No touch of the miseries of material existence, old age and disease, death. Ни старости, ни болезней тут не было, ничего присущего материальному существованию. And then Brahmaji thought, oh, I have poked my nose where I should not have poked И it. Брахма подумал, засунул нос туда, куда не надо было его засовывать. And he came down from his swan carrier И сошел со своего лебедя, and he gave Dandavat Pranam to little 5-year-old Krishna here in this place. и пал ниц перед пятилетним маленьким Кришной тут, на этом месте. He was bowing down again and again, with tears flowing from his 8 eyes. Кланялся снова и снова, слезы лились потоками из его 8 глаз. And then after a long time, when he composed himself and he was able to speak, with folded hands he began to pray to Krishna. С трудом он взял себя в руки, как-то успокоился и стал обращаться с молитвами к Кришне. No midyate parapapasai tadidambaraya gunjavatang saparipichala sanmukaya Vanyasra jai kalavalaveta vishana venum lakshmasriye mridupate pashupangujaya. No midyate.
Oh, you are the only object of worship for all living entities. Ты единственный объект поклонения для всех живых существ. You are standing before me with a complexion like a fresh rain cloud. Ты подобен свежей грозовой туче. Your hair is not decorated with a big golden crown of jewels like Lord Narayana in Vaikuntha. Your hair is decorated with peacock feathers that you have found in the forest. Теперь твоя голова не украшена золотой короной, как у Господа Нараяна на Вайкунтхе, а у тебя волосы украшены павлиним пером, Your golden cloth shines like lightning. который ты подобрал в лесу. Your ears are not decorated with golden diamonds. Your ears are decorated with earrings made of gunja berries from the forest. Кишка золотая сияет, как молния, и в ушах у тебя не золотые серьги, а сережки из ягод гунджи. You are not carrying the club and chakra. При тебе нет булавы и чакры. Tucked into your waistcloth is a stick for controlling the calf. У тебя Wooden stick. в ушаке спрятана деревянная палка. And on the other side a bamboo flute and a buffalo horn bugle. С одной стороны палка, которой ты погоняешь телят, а с другой стороны у тебя рожок и флейта. The paraphernalia of a simple cowboy. То есть атрибуты пастушка. Though you are the embodiment of all knowledge, you are carrying food in your left hand. Ты олицетворение Everyone knows, don't eat with the left hand. знания, но при этом у тебя в левой руке еда. То есть все знают, что левой рукой не едят. Though the Vedas come from you, but you have food in your left hand dripping through your fingers, the yogurt. И зашли из тебя, а все равно у тебя левая рука вся запачкана едой. And you stand before me with very tender, small child's lotus feet. Стоишь передо мной, у тебя такие крошечные детские стопы. Pashupangujaya, as the natural born son of a cowherd, Nanda Maharaj. Пашупан Гаджай, сын пастуха Нанды Махараджа. Brahmaji said, Jnanai priyasam udapasya namanta eva jivanti sanmukaritam bhavadivatam stane stita srutikatam tanuvan manoviye prayasojit jitopya fitaistilokyam. One should give up the jnane prayas, the effort to know you, Человек должен перестать пытаться понять тебя. by arohapanta, by one's own capacity. Каждый должен понимать, что не следует пытаться постичь себя. And just listen to beautiful harikatha from the lips of pure devotees who are jivanti, they are living shastra. Нужно забыть о Бароха-панте и просто предаться чистым преданным и слушать, как поэзию сладких душ. Stane stita, it does not matter what ashram you're in, whether you are brahmachari, grihastha, vanaprastha or sannyasi, just wherever you are, just stay there. No need to change anything. И не нужно менять свой шрам, кем бы вы ни были, саньяси, ванапрастой, грехастой, брамачари. Оставайтесь такими, как вы есть. Oh, stane stita, wherever there is harikatha, stay there. Don't go anywhere else. Конечно, это один смысл. А второй смысл, вот там, где есть катха, там и оставайтесь, никуда не уходите с And собой. if the harikatha is moving, then stay there, go with it. Когда харикатха перемещается, вслед за ней перемещайтесь. And then it's true that even though you are ajit, you cannot be conquered by anyone. Simply by hearing Harikatha with great respect, then love will come, and by that love you are completely conquered. И так как ты один, тебя невозможно покорить никаким образом, кроме того, как премой, то есть если появляется в сердце любовь, благодаря слушанию Харикатхи, то эта любовь покорит тебя тоже. One should respect the Harikatha by body, mind and words. Харикатху нужно уважать телом, мыслями и словами. By body means one should sit up straight, very neatly like this with folded hands Надо сидеть, and mouth open. не подвижно, со сложенными ладонями, широко By раскрытым mind ртом. means one should think, I have never heard anything so beautiful in my life. Нужно восхищаться, думать, ну и Харикатха, никогда такой чудесный And by words, when the katha is finished, then one should say, Sadhu, Sadhu, this is so wonderful. Надо радостно ликовать, саду, саду, после услышанной Харикатхи. One should bow down to the speaker of the katha. Нужно кланяться тому, кто рассказывает. One should bow down to those who are listening to the katha. Кланяться слушающим Харикатху. One should bow down those who are managing the katha and cooking for those who are hearing the katha. Всем надо кланяться, кто помогает организовать Харикатху, кто One should готовит. bow down to the place where the harikatha is taking То place. есть организаторам Харикатхи, тем, кто там
убирает, готовит In для other того words, месту, где проходит Харикатха. anything and everything that has the slightest connection with that powerful Harikatha, one should bow down there with great respect. Всему связанному с Харикатхой нужно выражать наивысшее почтение. And then Krishna Prem will come and you can conquer Krishna himself. И тогда Кришна Према придет в ваше сердце, и непокоримый Аджит станет пленником вашего сердца. So Brahmaji, he offered so many very beautiful prayers. This is called in Srimad Bhagavatam Brahma Stuti. И Брамаджи вознес множество сладких молитв Кришне, они известны как Брахма-стути. It's a very long and beautiful topic, so on the days when we're back in Anandam, we'll discuss the Brahma Stuti. И мы затронем эту тему Брахма-стути в те дни, где у нас не будет выездов, где мы будем в Анандадаме, мы услышим молитвы Брахмы. But the strange thing is that no Brahma was offering so many prayers. Krishna was just not even looking at Что him. было странно, Брахма стоял, усердно молился, а Кришна вообще не обращал на него внимания, смотрел рассеянно по сторонам. Brahmaji realized, oh, I have glorified Krishna, but this does not really please him. I should glorify his associates, the Brajavasis. И Брамаджи понял, ой, вот ему не нравится, что я прославляю его, надо прославить его любимых Браджабаси. Aho bhagyam, nanda gopa brajogasam, yan mitram paramanandam purna brahma sanatanam. Aho bhagyam, how fortunate is Nanda Maharaj and all the Brajavasis. Ахо Бхагьям, как же удачливы Нанда Махараджи, все Браджаваси. Because Purna Brahma Sanatana, the complete, eternal Brahma, the absolute truth, has become their family member. Пурна Брахма Санатана, что Верховный Господь стал членом их семьи, их родственников. Still Krishna was. Кришна продолжал смотреть по сторонам. But telepathically Krishna was communicating with Brahma. Телепатически он ответил Брахме. He said in the heart of Brahma, Oh Brahma, you have glorified me with so many learned words. You are so intelligent. You must know everything about me. Похоже, ты знаешь все про меня, Брахма. Brahma became feeling very guilty. Брахма засмущался, ему стало стыдно. He said, Jananta eva janantu kim pautjana me prabhu manasova pasovacho vaibhavam tavagochara. Oh my Lord, there are persons who say, yes, I know about Krishna. Let them say that. But as far as I am concerned, you are beyond my body, mind and words completely. Брахма сказал, есть такие, которые утверждают, что они знают, что они познали тебя, Господь. Но что касается меня, я понимаю, что я не понимаю тебя ни умом, ни речью, ни чем. Sri Krishna Vrishnikula Pushkara Yoshadayan Shmaneja Radvija Pashudari Vridikare Uddhama Savara Hara Kshiti Rakshasa Druk Akalpam Akamahan Bhagavan Namaste. Lord Brahma, he prayed, oh, please give me permission to leave. I am not qualified to be here. Брахма уже сказал, можно я откланяюсь просто? Я понимаю, что мне неуместно тут задерживаться. In the heart, Sri Krishna said, Oh Brahma, you have said that my body, mind and words are beyond the reach of your body, mind and words. Кришна сказал телепатически, Брахма, ты же сам сказал, что мое тело, мои мысли и слова, они вне постижения твоего тела, мыслей и ума, мыслей и вещей. Your body, mind and words are also beyond my body, mind and words. Знаешь, ты тоже не постижим для меня, Брахма, твое тело, твои Now мысли. Brahmaji was very embarrassed. И мне непонятно, и Брахме вообще уже не по себе стало. So by this he prayed out, please allow me, accept my obeisances and I will leave. Он уже поторопился. I don't want to disturb your sweet pastimes anymore. Прости, Кришна, все, я удаляюсь, я не хотела помешать. Bhagavan Namaste.
I offer my obeisance to you. То есть Бхагаван поклонился Кришне как Верховному So Господу. he's saying, see, Krishna Vrishnikula Pushkara Joshada. Oh Krishna, you are like the sun which causes the lotus of the Vrishnikul, that means the Brijabasis, to flourish. They're also joyful. Ты подобен солнцу, под лучами которого распускается лотос удачи династии Вришни. Kshma Nijara Dvija Vasudari Vriddhikari. And you are like the moon, just as the moon causes the ocean to swell, you cause the fortune of the earth, the demigods, the brahmanas, and the cows to increase. И подобно тому, как Луна вызывает приливы, то есть отливы и отливы, и ты вызываешь удачу на земле. Uttama Savaharo. You take away all irreligion from this world. Ты очищаешь этот мир от всей неправедности. Rakshasa Drug. And you defeat the Rakshasas, demons. Друг это враг. Ты враг всех ракшас. Oh, what is Rakshasa, demon? Какие ракшасы, демоны? Vayam Rakshamaha. We will protect ourselves. Кто такие ракшасы? Те, кто полагается на собственную силу. Они думают, сами себя защитим. One who thinks he will protect himself by his strength, by his health, by his intelligence, by his money, by his insurance policy, Те, кто полагается by his pension plan. на себя, думают, у меня все схвачено, у меня есть His деньги, has mentality of Rakshasa. у меня пенсия будет, у меня есть страховка на все случаи жизни, и я крепок и здоров, поэтому я сам о себе позабочусь. We are all dependent on the mercy of God. Это абсурд, потому что зависеть все мы зависим от Господа So полностью. you destroy those who have the materialistic mentality. Поэтому ракшасы это те, кто обладает материалистическим складом ума. So akalpam arkamaham bhagavan namaste. Akalpam. Kalpa means the duration of the entire creation. Калпа это The day of Lord Brahma. день The Господа life of Брахмы, Lord Brahma. жизнь Вселенной, то есть получается. So Brahmaji is saying, Akalpam, as long as I live, and Arka means the sun, as long as the sun shines, I bow down to you again and again. Я правда сказал, пока я жив и пока светит солнце, я пребываю в поклоне перед тобой. The Dwani of this kavya, the suggestion of this beautiful poetic prayer of Brahma is this. И Двани, смысл этой молитвы Брахмы следующий. You are like the sun and the moon. Он говорит, ты подобен солнцу и луне. So the sun and the moon are considered to be the two eyes of the Lord. Солнце и луна считаются глазами Господа. Brahmaji is saying, Oh Krishna, you are neglecting me, you will not even look at me. То есть он намекает, Кришна, ты даже не взглянешь на меня, ты даже не смотришь на меня. You glance mercifully on your devotees Ты благосклонно смотришь на своих преданных, when you are pleased with them. когда ты доволен ими. And if you are displeased with someone, you also glance on them and give them some chastisement. Когда ты разгневан на кого-то, ты тоже гневно смотришь на них и наказываешь их. Those you are pleased with are fortunate, and those you give chastisement to, they're also fortunate. At least you're giving them some attention. But this indifference that you are just neglecting me, it is intolerable. Поэтому удачливы те, кто услужил тебе, и также удачливы те, кого ты хочешь покарать. Но я неудачник, потому что ты так нейтрально, безразличием ко мне относишься, даже не смотришь на меня. I am not even qualified to worship you. То есть я недостоин вообще ничего, даже твоего гнева получается, я недостоин служить тебе. Akalpa means ornaments. А калпа это украшение. Brahmaji is saying, so I simply bow down to the feathers and the berries you are wearing. Посему я просто кланяюсь павлиньему перу и твоим сережкам лунды. As long as I live, as long as the sun shines, I give obeisances to your ornaments. И пока я буду жив, и пока будет светить солнце, я буду находиться в поклоне. Arka means sun, but Arka also means, in Braj there's one small, very insignificant plant called the Arka plant, and its flowers are not suitable to offer. It does not have flowers, so it's useless for worship. Арка это солнце. Также арка это кустарник, как сорняк такой, у него нет цветочка вообще. So Brahmaji is saying, in your Braja, I even bow down
to this apparently useless ark of plants. Because everything in Braj loves you and is superior to you. И Брахмаджи говорит, кланяйся этому растению арка, потому что в твоем браджи все любят тебя, и все поклоняются тебе, и все лучше меня самого. So then Brahmaji, he gave his obeisances and got on his swan and flew away. Брахмаджи поклонился, сел на лебедя и улетел. This pastime is so amazing. Это удивительная лила. Why? Because it is revealed the intensity of Sri Krishna's greed to experience the lalan palan, the pampering of his devotees. Потому что эта лила является то, как Кришна жаждет лалан и палана своих преданных. Как ему нравится быть баловнем своих преданных. Because there was one set of cowherd boys that was in the cave made by Maya. То есть Майя создала один комплект There was пастушков. another set of cowboys. The original ones, they were just sitting on the bank of the Jamuna for the whole year. То есть настоящие мальчики целый год просидели на берегу Ямуны под влиянием Йога-майи. When Brahmaji flew away, then Krishna came back to them. То есть вот эти как фальшивые мальчики, созданные Йога-майей, Ага-майей, как они прятались в пещере. И когда Кришна вернулся, Though it was a year, they thought that Krishna was just gone for a minute. Oh, you have come back. Good, you came back so quickly, but we will not eat anything without you. прошел, получается, целый год, и наконец-то они увидели Кришну, они сказали, наконец-то ты вернулся. Им показалось, что там пару секунд прошло. Они сидели и ждали его все время, когда он вернется, чтобы покушать. And the other set of cowherd boys was Krishna had become a them himself. И Кришна стал еще вот этими всеми мальчиками и телятами. Why? Ahoti danya prajagora manya stanamritam tivam pitam ativa tebala yasam vivudu vatsara tatma jatmana na triptya dhyapi na chalam advaraha ya triptya dhyapi na chalam advaraha. Lord Brahma had prayed that, oh Krishna, you are so greedy to taste the love of your devotees that only drinking the milk from the breast of Mother Yashoda was not enough. You wanted to drink simultaneously the milk of the breast of all the mothers in Braja, and that's why you became all of the boys. И Брахма молился, что Кришна, ты To have the lal and palan be pampered by every mother in Braja at the same time. какой жадный, тебе так нравится, когда тебя балуют, тебе было мало молока мамы и Шоды, и ты захотел стать сыном всех пастушек Браджа, то есть ты стал их сыновьями, и также стал всеми телятами. Oh Krishna, you were not satisfied, only getting the milk directly from the udders of one cow. You became all the calves, so you could drink the milk of all the cows in Braja. И то есть ты не мог удовольствоваться парным молоком из вымени одной коровы, тебе захотелось молока всех коров Браджа. And by tasting directly the milk of the breasts of the mothers of Braj and the cows of Braja, each drop of that milk gave you more joy than all the jagyas, swaha, swaha, performed by the brahmanas, since time with no beginning and time with no end. Одна капля этого молока, которое ты получил от всех матерей и коров, доставила тебе гораздо больше удовольствия, чем все подношения еги, сделанные брахманами, там, с незапамятных времен во всех ягьях, которые они все совершали. Not only that, but during that year, Bhaguri Rishi told the Brijbasis, this is a very auspicious year, you should arrange that in the future, which gopi will be married to which cowherd boy. So the parents made all the arranged marriages during that year. So all the arranged marriages were made to Krishna because he was all the boys in that year. В этом году Кришна был всеми пастушками в деревне, то когда Бхагавани Риши сказал, в этом году выпадает очень хорошая мухурта для помолвки. Поэтому вы должны договориться о помолвке ваших дочерей с их будущими женихами. И все родители, то есть, пообещали выдать своих дочерей за других пастушков, но по факту за Кришну получается. So the cause of Sri Krishna's pastimes primarily is actually the praying, the love of the Brijbasis for Sri Krishna, and Brahmaji just had the good fortune of being a small instrument in fulfilling that exchange of love. То есть на самом деле главная причина этой лилы была то, что Кришне хотелось, то есть любовь Браджабаси, того, как он откликается на их любовь и хочет их любви, а Брахмаджи просто был выделили роль в этой лиле, чтобы он как стал инструментом. Everyone
everyone should learn the Brahma Stuti. When we're back in the ashram, we'll go through some of more of Начинайте these beautiful заучивать prayers. наизусть эти молитвы, и когда мы будем в ашраме, подробно будем обсуждать эти прекрасные So, молитвы. everyone, give pranam in the dust of this place where Brahma has prayed to Sri Krishna. Пришли к тому месту, сам Брахма, наш Адигуру. Leave some pranami for the service of your Adi Guru, the original Guru of our Sampradaya. And now with Kirtan, quickly return to the bus. Don't go the way we came, because the buses will be on this side. So please come.